Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Team Kuso Badanaya, and we're running out of equipment. But welcome back to another episode. Today we have the whole entire team, and we have a great episode for you guys that is dedicated Muhammad and Maaz journey, and we're going to talk about that today. Yes, Muhammad Imas, today this is you guys' questions. MashaAllah, whatever you guys built. I don't want to dadka sii hordhaco aan u sheego. So yeah, just introduce it, the waxaan ka hadlayna, and then I'll go with the questions. Yeah, so maanta waxaa ka hadleen my energy might be low today because hurdada igu yar. Waxaa ka hadleynaa the startup-ka journey-geena maalin walba waana maqli jirteen anagoo Clarifault AI dheen, right? But we never explain it deeply with the audience. So waxaa ka hadleynaa journey-geena how we started and how we ilaa hadda waqtigan la joogo meesha mareyno and how close we are to like the actual full deployment. So Captain G is my co-founder. So waa ka hadleynaa waxaas processka maanta dhan nala socda intii awoodiina iyo anaka awoodeena oo idea iyo waxa jaaniga soo marnay inala share gareeni karno step by step ay nagula share gareenayna. So maybe somebody that is gonna watch maanta waxa anaka qaladii aagalna faa'iido in ahaan karto ama ininka waxaaba laga yaabaa inaa processka ku jirtiin. So stay tuned. Yeah, to add that into Ogahay, a lot of people was asking us question of like, hey, maxasiminaysiin inta u wadiin inta kasoo bilowdeen. We're not gatekeeping for anything, but like anaga xataa waxbarasho ku jirnaa. Okay. We're still learning as we going. Okay. But wixii hadda aan garanayno sa usoo bilawan ilaa hadda meeshii noo marayaan, we'll try to, inaa share garayno. Then by the time deployment aan sameyno, then haddana waan sii share garaynaa as we going. So waxaa ku jirnaa never ending oo waxbarasho eh. Process. Yeah, because haddana, a lot of times AI waa ka hadalna, we talk about AI a lot of episodes. I think 2-3 episodes oo aan ka hadalna AI. And all hadal ahead, but this is the fi'l key, where it's like, here is the blueprinting or ragan waxay sameeyeen oo ay ku sameeyeen AI. So su'aasha koowaad waxay tahay, did you have a tech background before building Clarivault AI, or did you learn while building it? Ma awal xirfad oo IT mise technology background ma lahaydeen mise inikoo sameynayo ku barateen wixii process ma ku barateen? So the first that's a good question. In the beginning or the technical expertise ma lahayn, but ani Captain G background or business iyo operation lahayn. Ani I worked at Amazon like HR, program manager, communication specialist. So team waxaa isla shaqeyni jirna oo like actual like deployment-iga engineer-yaasha ka shaqeeya oo AWS. So anytime like u baahnaano new like software ama wax loo baahnaado, there's a framework or like as a project manager inaa like u buildi garey sidaa la rabaa teamka oo buildi gareynayo waxaas. Because engineerska way code gareynayaan, but structure-ka iyo architecture-ga dhan haddaadan u dhisin, they not gonna do it. Okay. So like project-igaas ka yara shaqeyni jiray, and then communication, and then markii dambe Amazon, I think 9 months oo bootcamp oo AWS lagu siini, and then ayaka kaa bixinayo. So guriga iska joogi. I think it was like 4 days, 5 days a week waa you gotta show up for that 9 months. All entire like AWS back-endiga step by step lagu bari, and then markaa dhammaysid company-ga haddii la rabo shaqo lagaa siini, or like you can go to any company aad rabtid. Shahaadana lagu siini. So 9 months of like boot camp-igaas sameeyay, and then Captain Gina, he does ilaa hadda like senior operation manager in Amazon. Yeah, like for me to add into IT waxaan kama garanayay, or like I've never had any markii imaado technical stuff so has. Okay. But I have a degree of business management. Okay. Also Harvard waxaa ka qaatay 6 months of strategy execution. Okay. So like risk management iyo waxaas class ka qaato, or like it took me 6 months. So that helped me in a garanay process of like end to end daily operations. So also hata waxaa ka shaqeeya Amazon. So senior team ku jira. So with that means it's like, as I said, wax kasta aan ka shaqeyno waa wax day to day. Okay. And then as we go in weekly basis, then we go to monthly basis, and then we go to 6 months to a year.
so waxaa diyaarna marka methodka lagu shaqeyn lahaa as we go in to the next process. So with that being said too, waxaa jiro teamka program managerka iyo waxaa u diyaarinaa projectii ka shaqeyn lahaayeen. Markii project kasoo sameeyaanna we do something called audit to make sure that inay wixii shaqeynayaan before dadka loo dhiibin. So all that ideas waxaas dhan anagoo isku wadano, then me and Maaz or backgroundkiisa haysto and backgroundkiisa haysto, it helped us to match each other. And asiga awalbo asla soo kornay asla joognay, but those are the things that helped us with, but I had no information or anything regarding to IT. Can someone start alone, or do you need a team today? So in the beginning, like MVP productigaaga launch gareenaysid kaligaa waa sameyni kartaa. But I feel like every founders haddaa fiirisid adduunka meel walba, at some point in the like bilawga teama u baahnaani. Kaligaa haddaa dhahdo kaligaa wax walba dhisi karo, there is no way kaligaa wax dhisi kartid ma laha. Family, you're gonna need a wife, you always gonna need team. And then that team perspective, had the product iyo Clarivault AI marka startup kan build gareynayne, without Captain G I couldn't even execution ka xataa dhibay ahaani lahayd, right? But him being with me waxay iga caawisa a lot of like the process because maalmiin ugu horeysay always waxaa ka fikiraa VC ya u baahannahay 360,000 500,000 ama 1 million sidii waxaan lagu bilaabo. Asaga ideagiis wuxuu ahaa, what can we do today, wegan maxaa la qabani karaa, and how can we execute it, and then lacag haddee gaarto hadhow, then we're gonna talk about lacag. That mindset was like, okay, that makes sense. Haddana AI yaa soo baxay iyo like cloud iyo open AI xataa weli modelkooda fiican may soo saarin. I think it was like November 2025, right? 2024 November 2024, yeah. Cloud like si fiican waa la isticmaalay, but like so hadda powerful u yahay. Is that November 2024 is when you guys started this? Yeah. We had the idea. We The framework. wixii oran waa haynay, but we didn't had of like how can we execute. Back then hada waxay u baahan tahay you need lacag ina wixii ku dhistid. But like an idea ahaan waxa rabna waa haynay. Waagaas oo kale like size idea ahead. The idea gi waa haynay, and then dad kala inta badan la fadhiisanayna at the same time idea ga ba wixii ku dhalatay waxay ahayd, it was Captain G and me wanted to start home care, like normal, just like business ka caadiga, right? And then markaa dhex galnay waxaan aragnay so much like barrier iyo waxyaalo kaleeto oo like kambaniyyaashaas isticmaalayeen. Hal gabar oo ganacsiga lahayd maalin like shadow la fadhiisana ayadaa la hadleene, different multiple software isticmaalayeen. And there is where idea ay ku imaadaan. Then waxaan dhahay, hold on, what if like that can multiple system iyo multiple software isticmaalayo? Captain G isla fadhiin waxaan dhahay, what if we build one software that will like bring all the barrier-gooda, like billing inaa mid kala bixisid waaye, and operationka iyo employee-gooda mid kaleeta isticmaalaan, another software kaleeta isticmaalaan, and then instead of ganacsigii, because waaga ganacsigii I think lesson-ka wuu yara adkaa xataa inaa Wisconsin tagtid waaye, loophole dheer ay gashay, right? And then waxaan dhahay, Captain G, instead of like ganacsigan galeen, because ganacsiga ideagiisa oo koowaad Captain G ahayd in ganacsigaa bilowno, but ani like there's something marmar markaa ganacsi bilaawaysid daa hadduu ganacsiga oo expectiga ahayn, you don't have the drive. Like this, every business is not your business, right? Qof shaax sameeyaa jiro kaafi, boqol jeer haddii lagaa dhaadhaciyo xataa you're never gonna do it, because that is not the thing that you enjoy doing it, right? And then waxaa dhaha, okay, wixii waa rabnaa inaan sameyno, but this is a great idea that we literally helping these businesses solve dhibaatadan haysato. And that is where ka bilaamata ideagii waa wadna marka waa wadne to the point 2025 is actually when we executed. Inta kala dhan waa hayna framework oo dadkana pitch gareynayna, xataa mar waxaa isku dagnay inaa la hadalno, balaakiin waqti uma helin, lama hadlin yar oo afro delis kale Soomaaliga at gymka isku aragna. I wanted inaa pitch gareeba, waxaan dhahay, you know what, it's way better bootstrap inaa waxaaga samaysid, or at least inaa wixii build garaysid, then qofka they trust you, right? What is caqabadaas arabtay inaa yarkaas kala hadashid? So basically the framework waxay ahayd inaa pitch gareed oo, hey, I have this idea, like you
you know like markii ganacsi idea kugu soo dhacdo all you think isla markii lacag waay Okay. idea gi waa haya but who has the money For right? yarkaas lacag ahaan aad u Support rabtid. gada, like and then he had an established business right Okay. Actually waqtiga White House ku tagay he had the momentum and then idea gi waxay this guy is a great guy he's built it he already ganacsi oo dhisay it will be a good idea hada pitch garay right Okay. but I never did it and then in the end ani Captain G wuxuu dhahay you know what this is too much we can't just like wixii ma sii wadi karno let's execute and that's how everything started Yeah, and always as su'aasha doo khaliqna wadiina kale yeah, you always need someone. Like at the beginning, you can have all the ideas, mindset ki wixii ka soo hayn kartaa, but like usually it's good to have someone that you can drop all the information, ka qaadi karo, filter gareyn karo, and then work backward ama ka shaqeynaysin. So and also like markii idea-gan waxaan ugu soo dhacayso kale, it was not an idea of like ina wixii la iska sameeyo, right? We were like, hey, waxa ina galnaa rabnaa, but like how can we make sure that dadka soo caawin karnaa? How can we help them? How can we solve the problem that kan qaban? Because gabadha marka la hadlaynay waxa uu sheegayo kale gabadha waxay caqabadiino sheegayso oo home care ku la haysan kara laakiin dhibaatooyinka badan la socdo, you know, audit-ka, compliance-ka, maxaa la jira training-ka dadka la siinayo, billing-ki waxa soo dhan. And then that's how ani Maaz markii ma offeraysan dhahana like, hey, this is the idea of like ina dadkan caawino and this is how we can do. So had the Sasha, I'm gonna get back to what he said and what you said a little bit more. So actually how because obviously every قفل or inventor بهني قفل invest قرايا أو مارت capital funds سينايا أو مارت العقد مارت كو build قراين لها وحرو إنه build قرايا مارت كود تاجر مارت then later مركنا قطنا establishment كنا قطو قفك أو so fund قراينا would have basically a share to the محل business. I get that part, but as a inventor and creator yourself, Amala, do you need an actual people with you from day one, or you could be like what, and I will people would come. Event. I think in the beginning every founder laba local baxa some people they use agency iyo dad kaleeto idea way hayaan but they use other people to like do the technical wax walbo right but that dhibaatada ay qabta waxa way scalability markay la gaaro qofka dadka ganacsiga ka gadaysa they don't care dad kale iyo agency ina wixii u geyso right they care about qofkaas even hatta investors markay lacag ku gashanayaan they don't care about productiga they care about the founder qofka oo waxan dhisayo inay ogaadaan ay rabaan how resilient oo yahay can this guy outwork anytime loo baahan yahay can he show up can he execute the idea can like company-gan xataa beri kamaan hadduu cliff ka dhici rabo ma soo celini karaa right all that because lacagta haddaa meel lagu goro lacagta wax ma safe garaynayso waxna ma caawinayso right in the beginning you want to know waxa billigaraynaysa in and out inaa baratid like inaa garanaysa anii Captain G waxa koowaad naga caabiy wuxuu ahaa is proximity to the pain of the customer ka caawinayna right had we never did that productiga adduunka ugu fiican haddaa dhisna xataa naivete aan noqonayna because the end user qofka isticmaali lahaa haddaadan close ku ahayn oo xanuunkiisa ogeyn then waxa billigaraynaysa is just a wish list reality right us sitting with gabadha and like seeing the painful tools حتى staffkooda isticmaalayaan some of the user experience software isticmaalayaan so boring outdated because saasiyaasha waaweyn oo kambaniyaha waaweynka they don't care Minneapolis iyo Somali iyo dadka ganacsiyahan yar kaysto all they care is like kambaniyaasha waaweynka enterprise right so this idea of like kambaniyaasha yararka saaska sameynaya is like there wasn't no innovation and ganacsiyaasha half of it haddaa fiirisid they want to do genuine ganacsi but dhibaatadooda ugu weyn waxaa waay that tech barrier like there's no enough tool or like the compliance-igooda prediction siinayo wax walba u sheegayo the only wax ay helayaan iridda markii loo soo qaraaco so you gotta know waxa bildigaraynaysid in and out for you to even execute haddii xataa dhibaato dhacdo 2M haddii lagu soo kacayo you know the framework you know the architecture iyo waxa bildigaraynaysid qolka gal furaa soo bixi waa soo bixin kartaa but if you never know meesha dhigta ma soo bixin kartaa right so you gotta know what this is in the beginning I got you. This is a follow-up question about what you said you wanted to approach and
pitched to the restaurant owner or Yeah. business owner in Minneapolis. So what discouraged you from, shooting your shot? Because at the end of the day, whatever shot, you don't take, you miss. Because he might have told you, I don't see maxaa la jiray wax ma haysid hata markaad wax dhisto dib igu soo laabo, then we can have that discussion laga yaaba. And then as soon as you build waxaada last year waa u tagi karta dhihi lahayd, what ma xasuustaa hadalkan baa dhahday, this is hadda waan haya, what do you say, and then waa tusi lahayd. So marka, what discouraged you from pitching onto him? I think in that moment it was just like the waxa ugu weyn wuxuu ahaa framework maba la dhisin. I've never even built it. It was just the idea, right? And hadda marka ka fikiro, it was like, thank God that I never even like did multiple of that, because waxa ugu weyn waxa waaye marka like wax build gareenis company, did you actually shaqada ma qabate? When you take action, hadda action qabto ama wax aan build gareeyo product oo dhisan oo diyaarsan oo demo leh hadda inala imaado aku do Abdul Khaliq, you wanna invest idea gana haya way inaga gadmi, because the thing is actually wala hagaaji, right? بعدا كوي ما ذو كده أو idea أنا هاي كنا شغالين ده is a million dhalinyaro iyo cadaan banaanka socdo idea wada hayo qof walba idea wala haya, right? But if you never executed, if you never did the thing, حتى qofka maskaxdiisa teamkiisa la ka dhuminaysa ma ogiya, he will never gonna like trust you, right? But in the moment markii ideada kugu jirto dad badan ay ku soo dhacdaa, oh my god bangigan ma u taga ama qofkan, like, right? But that was like just me like overthinking waqtiga. I've seen him at the gym in like Idana School Journal, but I've never, but he's a great guy. I never like ma pitch gareen wax kuma dhihin. But now cloud is out there, and we just already built everything. We testing Captain G manual but test garaya, and we just waiting to deploy on like inshallah July. I think 2 of the and home care and mahal dijay adult care ka wadamene. And then there's like autosimi childcare ka shaqeynayna hadda markaa soo noqono safarkeena. I think it's almost, and we actually so proud of like the last 6 months shaqada qabane. That is the one thing that hadda ogaani laha in the beginning inta bilaabin, nobody knows it until you do the thing. Like until gacmaha la gashid, you're never gonna know it. Yeah. حتى إلهو experience ugu weyn حتى technical expertise هذا هيسته. If you never executed gacanta la galin, then qof kale la sugaysa inuu ku dhaw waraa shaqada qabo lacagtaada waatana. But when you execute at yaqada gacmaha la gashid, it's a different ball game. Marmar waa isfiirina ani asaga, yo, this is crazy. And then maalin walba idea uu soo sheegay حتى talking oo cloud isticmaalayna marka shidaal badan aa gubo. wuxuu dhahay, what about haddaa qaadatid open AI framework ay ku dhisatid code called lean A and then cloudy tag and then wixii markaa meesha ku hagaaji, right? Yeah. And you need that somebody that like idea gin is dhaafsanaysid sometimes. I have a question. How do you find the right people or people you can trust, since you're like building up your own business, your own things? To get the right people, sometimes it depends your surrounding kaada, right? Like when you marka idea haysid oo kale, for example, that idea hayo kale, maybe I'll talk to Abdul, right? So if I talk to Abdul, or Abdul u ifahmaynin information kaawada, it's very hard for me in a pitchment ku sameeyada, hey waxana jira ima fahmaa moogtahay. Let me say then I will go to Khaliq. We all close to each other, we're friends. So there is always certain people of your friends or same idea with the team, and always having the other friend who has same idea with the team and then same mindset with the team will help to create the right things at the scene, right? Or there is other ways of like that wax la soo barateen, that like isku meel ka soo baxdeen, isku idea with the team. Shaqadan markaas waxay ka dhigaysaa in easy noqoto. And sometimes is hard in la helo qof wax isku xasameynaysiin. The only way to get that waxa waa adoo agency wareegaysid ama adoo markaa ka qayb gashid meelahan oo loo aado what's called connection ka u aadid ama conference markaa tagtid oo kale, you might find dad saxan inaa meesha ka heshid. And then when the genuine connection happen, idea is soo bandhiganaysiin, and then it's always harder to find qof isku mindset aa leedihiin best of timeka, best of the financiga, best of maxaa la dhihi jiray waqtiga isku heshiin oo kale, right? So for example, haddii ani maad isku waqti helno, waqtigaas naga caawiyo. Hadda muxuu ahaa, at the beginning you don't need money, as long as you have time it's easy to knock it down everything, right? Like hadda anaga podcast markaa sameynayno
we always come together marka waqti hayno Yeah. which is like hey exactly xilligana waqtigana xilligana execute garina that will also help the right people in ka soo agdawaadaan Yeah. time-ka markii la og yahay meesha lagu kulmaayo wixii la sameynayo then dadka meesha waa iskula kulmi kartiin ID-gana markaas waa la isla qaadi karaa balka hadaa kala time haysano kala waqti hayno lacag is not gonna add anything in there because time-ki iyo waqtigii ma jiro iyo information-ka isdhaafsanin haddii isfahmaynin. Okay, so follow up to that. ID here haysataa, right? Captain G, the ID haysataa. ID adoo haysto qof aad raadinaysaa oo ID-haas ku shubtid u sheegtay adayniyo ID-ana haya qof ila qabtaan rabaa ila sii jaan qaado. You're blessed, your friend or as la soo korteen was there, same ambition, same mindset lahaa. Qof cusub laakiin markuu ku imaanayo, how can you, because waxa hadda build garaysan is something oo ilaahani barakeeyo, it could be a multi-million kind of a company inuu noqdaa laga yaabaa, ma fahantay? So how do you find that kind of a trust of any, would you say, Cody, before you, like, intaadan waxaan dhan isdhaafsanin, some kind of documentation can set up, where it's like, hey, before we move forward, documentation can just to know that, and because Somalia and Anaka, we too trusty to each other, and I think a lot of business relationship waxa messed up kare waxa waaye people take like qofka marka isku imaadiniyo waxana ani hata waxaya warniyo war caadi waayniyo wadi and waxan aan sameeyna kadib aan ka wada hadleena. Would you guys say it's better haddii qofka uu saaxiibka ahayn mise qof that you go back with or qof aadan day to day la deal gareenin oo backgroundkiisa aad aqaanin? Would you guys say before waxaan oo dhan horta koodi idea marka qofkan u sheegtaa dhan idea-hana haya and would you be interested? So, yeah, I'm interested ani hata saas amal rabi inaan sameeyo. Would you guys say inay wax la qorto oo wax la kala dhigtay immediately before hore loo soconin so that everybody role-kiisa iyo meeshuu maraayo iyo wuxuu waqtigu gelinayo iyo lacagtuu gelinayo se u qornaato oo hadhowdi confusion uu imaanin oo dhiniyo ani lacag badan iga bixis waqti badan iga bixo way adiga all you doing is just waa imaanaysa qaxwa ila cabus wallahi taas good way just from the get go isla ogaada waxa qof walbeeto how many hours week uu gelinayo bahalkan how many lacag ku bixayso qorta kala saxiixda warqadiina everybody documentkiisa haysto hadhowda hadee buuq iyo qayli iyo misunderstanding imaado documentationkii iga ma fahansantii waxaan ka hadlaa. Absolutely, yeah, you're right. Well, that's a good question. Maaz is like, he's my brother, right? Yeah. So was also jobnay, we have everything in together, right? Still, we have our own documentation that we signed both of us. Facts. That's Forget You about said excellent. yeah. So we have this system of like, hey, wax kasta oo company ku saabsan everything regarding to Clarivolt, it's not mine, asagana wixiisa ma aha. It's for the people that we're building for it. Any idea hasano waa iskula wadeena, but Yes. like we have a documentation of like every shaqo la qabto, every lacag meeshaas gasho, every time la geliyo. There is a waxaan u yaala saacad uu week shaqeeya saacada week shaqeeya meesha yalan. Right, like hadduu saacadiisa misgareeyo wuxuu isiin feedback, same thing with him. But markii la shaqeeynin ee shaqo taalin, we are out. Then Clarivolt marka saaxiib aan ahay ba marka company la joogo, so we try to like in kala saarno company marka la joogo asxaabtinimo iyo walaaltinimo la kala saaro. So it don't matter whoever la joogtid, even if it's your brother or same blood at him, there is always documentation in Italy. It makes easy in wax kaska dhigto. Okay. You're right, hadda maalin mara ka shaqeysan ma xusama ka dhina truck driver ka waxa jirto badanaa qof ku xali waa la soo wixii load hebel ii qaad ayda documentation wixii oo dhin dibata dhalinaysa, right? And also for us this waxay noo dhalinaysa markii hadhow la hadda Excel skill sameyno kale dadka cusub lagu soo dari karo. Yeah. They will follow waygeena. Yes. They will understand waxa meesha jiro oo hey raggi meesha bilaabeen laftirkooda waraaqada dhex yeelan. Right, so and it will also help the upcoming people ka oo hadhow imaan doonaan. So are you saying for that, are you saying already company-ga policy-giisi iyo role-ki iyo regulation kuwaaba qorteenba already qofka markuu imaado he just has to read that and follow that? Yeah, actually it's already drafted LLC done or like hatta ownership of the company there's like 30% or appropriation or meel yaalo oo hatta teamka like founding engineers haduu soo gali doona company-ga we already have it for them like kasoo qaada haddii labo qof kale nagu soo darsamaan there's like 30% of equity ani ninkan naga bixi karta Yeah. and that one is like we can like ma equity ahaan ma ka hadlo waxaan ka hadlayaa policy ahaan hadda markaad company u shaqeynaysid company walba there is a value and maxaa la dhihi jiray responsibility oo haddaa valuegaas aad dhinac uga dhacday mise responsibilitygaas aad kasoo bixi waysid
waxa waaye you are at the door like wayba qoran yihiin isna wax la isku sheegay ma Yeah. is written down qofka marka maalinta koow lagu rotationka marka hadda shaqo bilaabis rotationka la galayo is the value company-ga ina akhrisid waaye aad fiirisid company-gan waxaanu value gareeyaa waqtigaanu value gareeyaa saanu value gareeyaa if you do not follow those values and maxaa la dhihi jiray responsibilitygaas aad ka soo bixinin automatically fired why Absolutely. So like and you're right. Value guys had the still building aku jirna mogtahay value ga wili ma qorin. Yeah. But value ga ani Captain G no yaalo waxa waay habeen hore xataa ani asaga slide leene real time feedback ay siina. So wixii shaqada ani ilagu talgala marka ka soo baxo I want Captain G his level of excellence asaga inuu meesha taalo oo shaqadiisa ka soo baxo and then markuu teeda ka soo bixin ama tiisa ka soo bixin waa isqabanaa like waxaa la leeyahay hey wiigii horeeto ani waxan waan ka soo baxay adi taadiya laga rabaa inaa ka soo baxin waaye and sometimes waxa ugu wanaagsan like laba qof founders markaa tihiin in lis ogaada waaye there's gonna be a time where hal qof haddii lagu daayo 80% uu sameynaya qofki kaleetana wax ma qabanayo so resentment yaa dhalan kara right so labadaas sida meesha looga bixiya ba ani Captain G weebano schedule-keena the next like 2 weeks xataa Tokyo marka u socono shaqaa yeesho meela tageena kaafiya nin walbo kal garani wuxuu qabanayo and the drive is like something bigger than us right so Captain G sheegay is the product that we building for that client-ga and waxa ugu fiican waxa waaye sometimes you don't get labada isku mehelaysid by hadda isku heshid labadiina ba waxa bil gareynaysin so much passionately inaga tahay and dadka ina waxooda dhibaatadooda bixisid is a lot more easier for us to even navigate the worst day of hadday xataa wax halaabo ama maalinka ugu adag tahay is easy for us to build lacag ma lagu siinooyo wax ma heysano nobody's funding us hadda something but has the to give relentless of that motivation. like and maxaa la dhihi jira focus is this product markay dhamaato in the finish line there are people on the other side that will benefit about it yes and if you have that vision then it's so better to even navigate and product. This leads to our next question. There are days where, you know, it's not going great, right? How do you guys deal, like, you know, with disappointment? What should you say to people their expectations should be when things don't go as they planned? Okay, so for example, is you gotta take ownership. That the bus is gonna stop with whoever built it, right? I'm a qofki iskale. And ana back endiga ka shaqeynay and then waxaa dhacday like some of the data in our AWS ku wareejisano and the point waxay u ahayd inaa saa u sameyno because industry-ga ku jirno is highly regulated, right? صح. dad oo caafimaad iyo healthcare so sensitive information oo high classifier la deal garanaysaa صح. so the only compliance company that waxa cloud-ka naga caawini lahaa AWS ay noqotay because kuwii kale aa haysanay Superbase back endigooda isticmaalayne wax walba processka expedite nooga dhigaye but every compliance u baahannahay lacag badan ay ahayd inaa bixino orgooni inaa u gadano and for me waxa ka fikira xataa Captain G isla fadhiisan waxaan dhahnay Captain G wuxuu dhahay yo hadda wada dhisono kana ku dhisayna andeen hadoo dheeradeena waa migrate gareena anna waxaan dhahay how about fundamental kaba marka hadda dhisayna we build something strong so hadoo inaa waqti naga qaadani lahayd hadda isticmaali karnaa so that was a downside where like data dan ina move gareena noqotay to like AWS and in that process dhibaato badan dhacday so 3 to 4 night ina soo jeedno habeenkii oo Captain Gina dhinaca kale to wax ka test gareeyo ani waxa deploy gareeyo and it was tough like at some point it was like we burning lacag badan and it's so painful like that kale tan ma jiro right it's like holy shit ma seexda ana maskaxdeeda is like break yara soo qaadani biya soo caw waa soo noqoni 5-6 am la gaari waa seexani and then maalinka dambe oo ku soo noqoni marka shaqo ka soo baxo waa fadhiisani and then waxa ugu fiicnaa ani asaga naga caabiye wixii dhan that data like framework brick by brick ana ka dhisnay qof kale hadoo dhisi lahaa ama agency kale ama med kale dhisi lahayd xanuuni ahaaneed ina ana ka migrate gareeno because maba garanaysid right waxaan noqonay qof blind oo wax iska lead gareena you don't even know it wixii right but wixii marka adi brick by brick dhisatay hadda studiogan setupkiisa berisaan ka dhiga dil ugu dhaw waa dhigi kartaa because you remember labadiina saa meel walba wax loo dhigaaye right and then security aspect hatta waa adkeeni kartid moving forward sidoo dhibaato kale u dhacin so alhamdulillah we move all the data to AWS
sidii awalkii hore guardrail yaryariis ka jiifna xataa waa sii adkeenne so wax walba safe ku baalkeena Captain Gina was so helpful wax walba aan move gareeyo uu test gareena in real time marmar uu igu soo celini anina waxa leeyahay this is gonna take too much code in la geliyo like system right is too heavy asagana wuxuu dhahay I'm not about Captain G qofka isticmaali lahaa kursigiisa fadhiya either take the feedback in real time or you can whine about it and then waxa you're right and then I have to do it and then wixii ina fix gareys because Captain G ahaan hadaa u fiiriyo then berika maalin qof lacag naga qaadanayo they don't care wixii aad u shaqeynayna you gotta fix it or like contract wala noqonayn right so Captain G was my actual client user experience interface ko fiirin uu test gareeni in real time and then I was fixing at the back end. Yeah, to add that, like if someone make a mistake, we take the ownership, right? Like adakaada ku darsa, right? Yeah. So Maaz markuu bilgaranayo waxa noqonaa dadka oo maxaa lahaay uu alaabtu diyaarinayo. So my name is not Captain G anymore. Waxa ahaa dadka oo client-iga ahaa. Then I will test it. Maaz waxaan qaldan I need to fix it. Maaz soo qeyrani. Kan salaga we need to fix it, right? And then marka isla joogno or wixii uu sheegayo kale I will do my own research waa ku soo tufi asagana waxa leeyahay now I'm doing my own job which is in do research sameeyo waa ku soo dulu tufi asagana uu qabani so like we back and forth ku jirna at the same time again like I'm the client I'm the maxallaha research guy like all that ana sameeyna hadana waa si kala baxa and then still that I will take my ownership same thing with him markuu bahalki uu break out ku dhacay he was like waa soo waca maxaa sameynaysaa still on why waa salaasu waxa soo kacay waa soo waca he still on warseexaniyo he was like no waxaan wixii inaan dhameystay right he was like qofna gadam malaha aabana gama dambeeyo hooyana gama dambeeyo is only us and I need to fix this then waxa laga yaabaa ninkii oo 6 am soo wacay hadana galabkii inaa soo wac 4 meelaas markii joogo asoo headphone wax dhageysanaya wax arag asoo wareegayo idayna wuxuu sameynaa hey 10000 step case auto baa and then he goes back to what's called computer to kulaabana it's not because waxaan dan kama laha but he knows dadkan wax loo diyaarinayo and then at the same time he's taking the ownership of qalad ka dhacay to fix it back in right so hadda anaga qaadanin qof qaadanayo kala ma laha before we go to the next process okay. So how much money and time went into started add into that hadda one of the questions oo khalaqna wadi umalena so I said we put more time in than money okay so money is nothing compared to waqtiga is like very important right like I have 24 hours you have 24 hours combined together will be 48 hours 48 hours cuz ana asaga marka la isku daro it creates a lot right so I will say waqtiga gelinay alhamdulillah was good time like waxay noo soo socotay for like a year almost a year hadda because thinking kan waxaan wuxuu ka soo bilowday 2024 2025 like waqti ugu badan gelin for the past 7 months was way more than lacagta gelinay and I have seen that like now having cloudy perplexity had joog open AI waxaan now isticmaalan helped us more you than run what lean, yeah like you can run lean you don't need a lot of team badan baahnid so and as I say like ani asagu is fahansanahay and like time is what help us move forward than when it comes to money and then on top of that like money is it will expedite the process is good I'm not going to say money is not good we're fiican tahay but sometimes that money especially waqtigan hadda la joogo if you raise 30 million ama 5 million ba ka soo qaad or like VC lacag right they own you adigi oo founderga aha you gonna flip waxaa noqoni employee right because projectigoodii expectationkoodii iyo deadlinekoodii inaa ku socotid waaye sometimes way fiicanta because waxay ku siinaysaa that little challenging yara adag sometimes way xunta because companygaaga dhan inay kaala wareegaan laga yaabaa in the end haddii expectationkooda ka soo bixin they can kick you out because contract yaa la saxeexanaya lacagay ku geliyeen right the other thing is aniga Captain G da hadda we had more privilege is the right time cloudy open AI you like AI oo soo baxay the right time anaka ideagii aan push gareynayna isku imaade so that the idea of like startup iyo waxa horta way ka baxday bootstrap inaa sameyno maybe startup ma loo baahnaan yes hadhow haddaa rabna inaa like C round iyo waxa sameynayno ilaa isteeda kaleeto ay gaareyno maybe markaa waa loo baahnaani karaa but now xanuunka waa ognahay we know the customerska dadka yihiin we have these tools that like give us insane amount of unfair advantage goalka waxaa waaye what we building what time can we sacrifice how efficiently can we run
based on the toolka hadeysano iyo lacagta hayno. Are we banning lacag? Yes, in the beginning, lacag crazy ban gareynay, but Captain G, thank God, shilling walba wuxuu leeyahay, I'm not gonna approve moving forward. I want to make sure why lacagtani u gubanaysa. And waxay ahayd me not using the right tools. There's so much subscription afuran, but not like leveraging midkee u baahanahay hadda zaid, instead of like open mid walbo. Hatta there was a time whisper voice like potona riixi waa hadli just for me to not type because gacanta ku daali moogta maanta Yeah. inaad type garanaysid. I was Voice just note using that as subscription. They Captain G account ku arko, why are you using bal or like codkaaga le hadlay waxaan dhahay kaala soo fadhiiso. And then I showed him now it makes sense. So certain thing way ku caawini waqtigaaga ku bubsin certain staffna ina like fiirisid waaye because haddii lacag badan aad baan garanaysid it's like dhibaatadaadii saxda fix garayn laheeda ka dhuumanaysaa. Hatta marketing ma shaqeynayda. A lot of people they put more money on a marketing productigooda bilawga to just dadka in like throat ka gelisid ma shaqeynayso. Build product fiican and let the users dadka u dhisaysid hadda 25 qof aan oo diyaarsan oo test garaynayo. Those people is gonna become marketing for us because wixii markuu shaqeynayo ayaka baxayo dad kaleeta u sheegaan waraa productigan help and operationkeeda wax walbo lacagteeda claimkeyga dhaqso soo noqonaya productivityga iyo teamkeyga wax walbo uu fiican yahay. Try it, right? Instead of us spending more money on a marketing tool dadka then macneeda waxaa waay productiga is too weak and then lacagtiya more marketing gelinaya, right? Yeah. But when you let the customers iyo dadka u build garaynaysa feedbackooda qaadatid, feedback is xanuun, sometimes egogaaga u jebini, but sometimes you need it. Maalinaa u tagnay anigii Captain G was it like St. Cloud man magaalada magaceed Rochester, yeah. Rochester u tagnay demo bixinaynay. There was this guy that multiple businesses leh and then on a spot wixii Apple garayna xataa dashboardka ma dhageysanay ma fiirinaynin. Wuxuu dhahay I need this thing billing in lagu daro ama haddii kale wixii igala taga. Ani waa yara xanaaqanday Captain G waraaqado geeska wax qaadanaya, right? But in that moment waa fahme waxaan dhahay qofkan xanuunkiisa loo he cares about xanuunkiisa. Either I take that feedback in a good way or waa isxanaajini macnana ma qabanayso, right? So I took the feedback isla markii waa noqonay week and a half ka bacdi we added the tool to the system and that was the bottleneck for us. Like 70% of waxa hadda build garayne the actual revenue meesha soo ka imaanay. Wixii kala dhan caadi like caawinaada ahayd, but that is where the revenue ga ayaka ugu imaado. If you can fix that lacagtooda meesha ka soo galayso then they're willing to pay lacag. And that's why I would have it. Go ahead. Muhimmad when I hear that from you guys is that you guys hold each other accountable based on everything. And if you have somebody who would, hold you accountable regardless of how, ugly the truth or, bitter it is, that's something not a lot of people have. Yeah. And also for someone else to take that accountability and be like, qofkan wuxuu sheegaya wax run waaye, and instead of, me throwing a fit one, dhageysani qofkan wuxuu sheegayo and actually apply waxa la ii sheegayo. That itself is the first step of succeeding any institution or any business or any wax walba, even at home as samayn kartid. Right. So you two having that just shows how successful it is waxaad samaynaysiin. Haddana real time aad samaynaysin, right? You said hadday marka aad wax samaynaysid Captain G meeshuu soo fadhiisanaya customerkii camal Customerkii iska dhigaya, uu karbaasho fahantay is like waraniyo waxaan qashanka igala tagu ku leeyahay. Adi markii you already trained for ninkaas hadda haddii taas aad samayn lahayn ninkaas u tagi lahayn dhila ruuxan aan akhrinaysin maraysa marka xanaaqday you already that mindkaada already wuu sii qabay Captain G waxaan ku soo dhihi jiray. So you had a control of it, like hadday wixii kugu cusub yihiin you don't know how to react. You're like qofkan muxuu saan ula hadlaaya. Already Captain G saas ku sii aba customerka ku sii adigana Captain G and other customer saas way. So you guys already putting the shoes on before aad hortagin. Was like, okay, I'm being prepared for this situation that could happen. Not it's happening, but something that could happen. And the worst thing that, especially meesha hadda taagantii in business ka, why the worst thing
is a lot of people are gonna, because people are not gonna babysit you. So man, mention adun, you're dealing with the real people. Absolutely. waxaa la dhiilgareynoysaa family ma la dhiilgareynoysid, community ma la dhiilgareynoysid, dadkan lacagtooday ku gelinooyin. Ku gelinooyin, So right. qofkan ani markaan lacag aan soo shaqeey iga dhaadhicinaysid si aan ku fuday, like bro, there's a lot of things I can do. Waqtigeygii lacagteyda maxaan kugu siin karaa waaye. So adigina hadaa gayga iska dhigtida dhaasay saas ugula hadli Ma kartaa. noqonayso. As an entrepreneur, your boss is your customer. Absolutely. You know, a lot of people say, "Oh, I want to be an entrepreneur because I don't want a boss in al No, your customer is your boss. So whatever that pleases your customer is maxaa la dhahaa waxa aad rabtid inaad samaysid. I mean, Amazon oo kaleeto, Captain G uu ka shaqeeya, right? The other thing, feedback ku keente. Every day feedback dad siya asagana qolaa la gashtaa waa la xirtaa, right? And I used to be like, maalinkayga igu koowaad feedback igu koowaad gabar cadaan ee ahayd manajaradeeda uureyna lahayd. I remember wallahi qola isla galna, right? Literally like HR ahayd, senior HRPP. So qof kaleeta qalad sameeya, right? Guy employee oo military ka imaado oo maskaxdiisa oo dadka like yara xanuunsan oo wax qabo, ninka qalad uu sameeyay waraaqadiisa lama hagaajinin. And then kama wadi uurka ina xumaato, like that, I'm just like framing the detail. الباب كله حراي it's No, albabki is like when you like doing Yeah, like yeah, meeting one-on-one series, with meeting, manager yeah. kaaga in like corporate America and QBL oo furana jira moogta nin walba oo fadhiyo computerkiisa. صح. So if you want to do one-on-one with manager kaaga qol la galaa jiro marmar oo miis yaalo baalki. So qolkaas galne and then and waxa ka hadleena incidentiga week hore ka dhacay. So qofka qalad aso oo sameeyay ani qoftu way qabato waxay dhahday KD inuu qolka imaado because ninka gabadhu ku qeylinahay manageradaas he was threatening on her illa police loogu wacolo bixi, right? So the whole point waxay ahayd you could have reviewed on like documentation kiisa system hatta team kala haduu soo geliyay you could have at least review and like meesha ku fix garay like wax walba laazim ina ani ila la soo aada ma ahan. You there in the front end diga joogta, take ownership. Like if that ownership is to review qofka documentation kiisi isla markii fix garan lahayd, then do it. High judgment isla markii samee, right? Ba ani waa iska yarar leexinay oo xafiiska u tag managerada, right? Ayadana call ku jirtay, he disrupted call ku jirtay waxeeda dhan. ayadana feedback ay siinaysa anna feedback ya ka yara xanaaqa marka jiq is yara galiya way ani saa igu leedahay ani ma sameyn war adi ma bay soo hayr gareeninaan dhahay qof kaleeto oo senior manager ayada ka eedo qolka kale ku jirta ay keenta moogta marka intuu soo wareegsanay ayada u tagayaan dhahay KD you under me igu dhahdo ma fahmino ana hadda report gareynaysa even though qofta adeeg ku kees aronkay qoftaas ay keesata ayada u socdaa and the maalinka ciila ay qabto saacada isticmaal waa baxay maalinka dambe soo noqday managerada kale ta ila hadashay caadi way KD wax walba la hagaajiyay but reflection aa sameeyay waxaan dhahay if mar walba saasa waxaan aqaa there is no way shaqadan ma sii wadi kari Yes. waa is wareystay waxaan dhahay okay ilan feedback is not something sometimes personally in our internalize garaysid just take that feedback process it sometimes feedback waxa jiro qofka kale to qalad iska siinayo inuu ka xanaajiyo but process it and laba way u kala bixi either good feedback way oo wax noloshaada ka bedelayo or hadoo mid xataa xun yahay iska sii tuur. But here's the Just thing though, yeah. like based on waxa ay sheegayso, right? And qof walba oo maartay mas'uul qof kale, like say for example supervisor baa jooga, right? Wuxuu mas'uul ka yahay dadkan kale ee caadiga normal ka. Supervisor kana manager leader or leader usiha and then was wala sii koreemo. Yeah. So marka qof oo adi ka koreeyo, like whoever is the leader regardless of what he yahay is responsible for qof walba meesha joogo, whether they're failure kooda or you know success kooda. Yeah. You cannot way ku qaldaneed inay qol adi kaliga lecture ku samayso ay ku dhahdo maxaa sida u sameyn weyse maxaa sida u sameyn weyse maxaa sida when someone else waxan sameey ayada responsible ka aha. It was her responsibility in a maartay situation can be on top of before ay waxan intan imaanin ma fahantay. No though. But way yara saxneed in one point. No, here waxaan dhahay at the same time markuu qof success sameeyo, like guess who's getting the credit? Adi ma ahan, you know that, right? You're right, Qof you're ku leader ka waay. Yeah. So marka wixii xun iyo wixii fiican ba ayada maartay iska leh. Iskale, yeah. Haddii adi ku dhahayso maxaa igu soo dirtay camalaa waxa But no, kala ayada kartid way ma laha, saxneed waxay ku saxneed qofkii anuu ii imaada moogtahay like and warehouse ka flowga
HR ka meel ay fadhiistaana jiro right and then xafiis kale taa qabnaa jiro صح so haddii xagga oo joogtay you could have like fixed like there's a high judgment waxaa jiro hadda Captain G oo kaleeto there's like 4 other managers asaga oo under him imaado right oo report gareeyo every little detail oo nin walba managerkaas 100 qof oo sii maamulaa maraba like any detail or like manager ka iyo associate ka isla lahaanayn inuu Captain G toos u tago he will rather have that manager inuu qofka associate kiisa la fadhiisto wixii la fix gareeyo hadduu laakiin wax weyn ya dagaal iyo violence then marka you can escalate moogtahay ba aniga tii ilaga rabaan ina push gareeyo some of it business has categories samano there is a CEO president maxaa la dhihi jiray courts waxaa jiro so wax ninkan responsibility u leeyahay responsibility inuu iska leexiyo naagta ka weyn ma dhiga iyadoo adiga ina la dhig waayo you there adiga so you were just feeling lazy I was just like pushing brushing things to like he was making things easy for him like naagta she's like I shouldn't be dealing with this I have more stuff because either responsibility when I see Sarah this is why you are adiga out there for you to handle this kind of situation ana qofka aan la sheekaysta ma ahan ninkan odagana wuxuu ka xanaaqo ani adiga u sheekaysanona asaga من الجردة يعني هذه مو بس واحد أدي مركب واسكو حسبين like بلا اسكو حسبة ماشي وقتها and that was me not reflecting in that feedback and then in the environment you like Amazon وحي كابل لجراني وحاواي هو إذا ما جوكت أباها ما جوجو مرمر حتى Captain G actually he knows it مرمر like Captain G maalin uu ka shaqeyn jiray haweena loo diray meel oo dad kale tan jijibiyeen loo diray right and then wuxuu dhahay yo they sending me a haween for like 3 night ina shaqeeyo 12 hour and meeshan dhan way jijibiyeen and then wuxuu dhahay you know what I will just do it waa iska tagay wuu sameeyay and then he the last 3 to 4 months shaqada mar walba tagay he fixed it he took the ownership right he could have said anima aaday meeshaas dad kale tahalay waxa then asagana wuxuu rabo ma helileen right he went over there he changed the whole thing wuu bedele asagana he did that because he took the feedback in the beginning like I remember maalinkii ugu koowaad ani HR asagana area manager oo aad moogtahay oo ii sheegay maalinkii koowda he got promoted to area manager wuxuu dhahay the first 6 months shaqadan in and out kitaab oo kala u akhrini so that way later on down in the road hadii wax halaabo ani ima dhibayso right so that's why u tagay meesha he was just doing it had the team keys everybody smooth way wada shaqeynayaan so sometimes that waxay ka caawinay taking that feedback it will help you noloshaada saxda xataa wife kaaga hadda isla fadhiisan hadda sameynaysin you guys company hadda sameynaysin like dadaa hayargaraynaysiin you don't want to deal with adigiyo wixii operationkii la deal garaynayo marabtid customer oo dukaan soo galo inuu ku soo waco straight Captain G ula sheekaysto your customer service haysta qof waxaas the first thing I do is waxa customer service kuma wacdo qof ma kula hadlo no customer service ko waxa uu ka soo xire oo waxaan su'aalahan dhan adana su'aaluhu qof weydiina ku xirantaa ma ogta su'aalahan dekar like qofka ku soo wacay hey numberkiina rabe intaan ka hela customer service ka kara done that adina waqtiga ku jirta operation ka sameynaysa that waqtigaas ma haysid qof kula hadashid oo maxaa la dhihi jiray number ku siisid so qofkaas karbaasha adiga like hey why is ani qof number ii weydiino this shouldn't be happening so the same way in ka hadda naagtaas oo la deal garaynaysa company-ga hadda maadaama you guys have your own business and your own company you guys are going to deal with that too where people are dhehaysid qofkan ani inuu ii imaada ma aha I don't want to see this person I don't want to be dealing with this kind of situation haddaad qofkan la deal garayn karna you cannot handle the situation then you shouldn't be there then qof kale taa la raadina that can have critical thinking ka Soomaaliya you have to be take ownership wixii adig ka weynaada markaas ilaan qof walba stage uu leeyahay uusan gaari karin mugto wixii ka weynaada soo dir to add into that Abdul Su'aasha dawa sheegay soo kale like marka meel furinayso sidoo kale yaa qofku yaa meesha ugu horeeyo like as if I give you an example like dukaan aad furtay qofkii ugu hore imaan doonaya waay customer waay yaa lacag bixinay customer so ma so we have a system animas no degan oo kale oo ah like he's my customer at the same time ana asa customer oo ahay so he marka customer ka meesha asa iga noqonayo I do all the research ka sameeyay when I'm giving him the information hadaasiyo wax kala dadaasan ugu soo tufay was like hey Captain G waxana qaldan kan saan waay kama dhameystirno then I will go back and research ka kulaabani you know research oo sameeyay adana ku celinay so he can build it
basically movie ahaan u play garanaysiin whereas like wixii dhicid lahaa customer ahaan kugu imaana adigana noqo the company qofka represent garanaya Yep. and then that way that hadhoodi waxaas markuu imaado si loola dhil garanaya Yeah, I mean, markuu asaga sameeyo martaqaanaa markuu uu sameeyo u dhawaa build garay I will do the test markaas I will be his customer yeah waxa ka codsan ma ahayn ku celi hadane then saan isku wareeganaa Yeah. so there is no loop in malahanaya so aasha xigtaa marka waxay tahay qofka when someone is doing what you guys are doing should they quit their job or is it like keep your job and do this because aasha xigtaan 48 hours like say sheegaysa ninkan 48 hour kiina waxa gelinaysan almost like habeenkii uu seexanaya subaxii ku sii jira so are you guys suggesting that shaqada dhan waxa dhan soo xirxir inta soo gal oo shaqadaada wado what is the no wallahi labada dhinac hadda like anoo kaleeto for example shaqada markaa joogana company-ga le ka fikirooya xataa markaa sii joogo dadka la hadlay waxa la hadlay my whole energy is in meeshas right Yeah. shaqadaas is good but the connection iyo dadka isla hadleeno all maskaxdeeda ay ku maqan tahay xagga waaye and then on top of the amount of energy iyo fuel aa qabaysid shaqadaada xataa because more fulfillment aad dareemaysa you building something right and then markaa shaqada ka soo baxo isla markiiba u fadhiistaa one is qof iguma pay gareenooyo qof dhegta igama saarno oo wixii sameeya haddii kaleeto like waa lagu fayrganaya waxaan ma jirto is something I'm building laba mid le ku shaqeyni kartaa either something oo deeply passionately kaa tahay or haddii recreational ama lacag u sameynaysid you cannot have that motivation oo mar walba inaad 30 saacadood adoo 40 saac soo shaqeysa ma gelini kartid yeah so you gotta have that why oo adag oo dhahdid you know what marka inta ka soo baxo waa u fadhiisani xataa maalin anoo late shaqada ka soo baxa oo dareema inaad daalanahay instead of like computerka fadhiisan lahaa shaqada fadhiisan lahaa sidoo Captain G sheegay 10,000 ay dayna pack ku sameeyay headset gashana headsetka igu jiro is about founders iyo how idea iyo dhibaatada mareen iyo wixii mareen right and that is another brand or like thought kayga xataa ku kala gareeni karo so marka noqdo sida u sii wado so loop walbo company-ga le ku jiro waa soo gelini le you have to do it if you don't do that then do not expect qofka customer-ka banaanka jooga ama dadka kaleeto inay idea-gaaga aaminaan if you don't deeply passionate yeah to add in su'aasha Abdul sheegayse we labadana waa shaqeynaa like you know shaqada waa fiduciary duty ugu horey meesha lacag ka soo galayso right yeah tan waa wadnaa like for example oo kale waxaa shaqeeyaa 3 beri adi isku dar 4 beri week shaqeeyaa right so I have 3 days off so one day waxaa laga yaabaa inaan sii nolol maalmeedkayga you know do all my stuffs but the other 2 days is company ku jira same thing with Maaz right asana waxaa laga yaabaa 3 beri week wuxuu off yahay sometimes 2 days sometimes 3 days so marka maalmaha isku helno maalmahaas oo maalmaha 24 hour juk asino waa cuntana waa tukana waa kulaabana waa cuntana waa tukana waa kulaabana so those days ana caawiyaan and then also the days aan shaqeyno waxaan shaqeynaa 10 or waxaan shaqeeyaa 10 and 12 shaqeeya maalmaha shaqeeyo so I have another 12 hours 8 hours waa saxda marka waxaa laga yaabaa 3 saacadood ama 4 saacadood inaan geliyo even 1 hour of the day is less than nothing ma fahmino or like 2 hours maalinta gelin oo kale is like 1% anoo geliyo kale waaye so marka maalmaha marka oo aan shaqeyno kale what we do is research laakiin maalmihii oo shaqeynaynin oo Clarivate ka shaqeynayno wixii researchka in aan isku keeno aan ku dul bil garanayna so we labada waa isku wadnaa so we do in both ways at the same time Okay. So, mid kale su'aasha kale waxay tahay magarane what because right now you guys there's so many skills that you guys had to describe garanaysiin very discipline time management and maxaa jiray dedications there are so many skills aan hadda arkayle waxaad sheegaysiin right so what skills mindset your tools do Soomaalida dhalinyarada maanta u baahan yihiin to succeed in maxaa jiray any kind of business ay rabaan in dhisaan I will say first thing ugu weyn haddii ganacsi badisaysid just execute the thing like wixii horta ogo waxaad dhisaysid like community-ga tag dadka dhibaatada haysto ama family-gaaga ama like around you there's so many unsolved like dhibaato oo kambaniyaal waaweyn iyo dadka kale adduunka ee taabanin oo weli la solve gareenna jiro that need to be solved right horta ogo what you wanna inaad dhistid waxaa hagaajinaysid who are the clientigaaga dadka xanuunkan ka bixinaysid yaa waay when you know that aan wixii aa og tahay lacag iyo waxaa equationka ka bixi because markaa xanuunka iyo dhibaatada aa fiirisid aa fix garaynaysid hadda for example ka soo qaad baarkastigana ana ka fadhino right
none of us is thinking lacag. But boy oh boy did we spend it more time of energy gena mar walba inta imaanono more valuable dadka u dhigona, right? Why? Because you deeply care about waxa horta agaajinoosid, right? Yeah. You passionately about it. And then the second su'aal imaanaysa waxaa waaye, then how you managing the time and how you doing mar walba consistent based, right? Yeah. You doing that because horta wixii deeply you care about it. Second, you set expectation for nafsadaada, right? Is 7 a.m. I'm 8 a.m. meesha ma tahay maalin walba talaado waa tagi. I'm putting that value back without me even not expecting that inay lacag isiiyaan. And then longevity waxaa imaani doonto a time where xataa dadka caawinoono oo kaamirada gadaashooda joogana daawanayo dad kaleeto Soomaali kaleeto sii caawinayaan, and then full cycle ay noqoni, and then it's gonna be a time where room adi xataa joogin qof kale cuni kala dhalinyaro dhaa, you know what, wiilasha cabdi iyo kuwa they helped nolosheeda wax badan, right? And that is the why. Maybe lacag haddii lagu siiyo, if you don't have that why xataa macno ma dareeso. Basically Integrity, right? So having that level of why waxaan u dhisaysaa, and then waxyaalaha kaleeto bini aadam ma nihin, we imperfect. Maalin time managerkayga schedulekayga dhan wuu isku dhex qasan yahay, maalin wax walba meeshuu jiraa, ba waxa ku soo celinayo oo like saacadaada soo celinayso is the why, the adag of why we building waxaan. Ilaa xataa haddaanan subaxii qabanin haweenkii qabani. Because the why is in there, right? Yeah. So I think that is like the best way I can describe of in the su'aal. What do you think? Yeah, everything he said, including no maxaa la jiray inuu excuse yaalin meesha, consistency. maxaa la jiray waxaa sameynaysa, do not think about in excuse return. maxaa ka wada Excuse waxaa ka wada, for example oo kale marka aan imaas bilaabayn oo kale, at the beginning we have excuse of like lacaga u baahanahay, inta u baahanahay, waxaan u baahanahay, to a point marka dambe waxaa gaarnay, hey, forget about the money waa la gaari doonaa, wixii aad diyaarino, let's build it as we go in. So like weekly basis or this daily basis, weekly basis, and then monthly or this to a point anagoo wixii wadna waxaa soo baxay waa AI. It make it easier for us, right? Then waa kusoo dul wadnaa. And then sometimes waxaa kaloo meesha ka saara like idea of like excuse kalo la socdo kale ah, hey waxaa ma samayn karo, waxbaa iga hortaagan. Like there is no excuse, there is always a way in wax lagu samayn karo jiraan. I think Like- there is a was it a quote or I heard on social media a guy riding a horse or blind me or something like that, Yeah. and then they were lost, wait man jidka ka dhumen, and then he kept telling the horse, and you know he kept giving the horse like 10 steps ahead, like hagas, and then was it the horse that said, don't worry about melahas, just tell me the next step. Next step. meesha lugtayda aan dhigay la ii sheeg, then we're gonna get there. You get what I'm saying? Wow, So that's muhiimadda waxaa powerful. waa horta, don't worry about 5 sano soo socoto lacagtaan Right. kambanigan, hadda maantadan la joogo, daqiiqadan la joogo, what can we do with this information? Then waxa kale taasaa imaanayo. You Absolutely. know what I'm saying? So Yeah, it's like, yeah. So Yeah. excuse ka waxaa waay, Yeah. oh my god, wallahi billahi waxaan ma samayn kari, and idea na haya, why? Because 500 kun ma haysti. Okay, but hadda maxaa haysaa? What can you do today right now aad samayn kartaa, why? Don't worry about wixii dhici doono, wixii imaan doono. Waxaa samee, waxaas markaad samaysid, then waxa kale ayaa ka imaanaya. And then in Absolutely. that su'aal qaaliq haddii weydiinaysa, I forget the audience-iga. Like that dhalinyaro waxa ugu weyn that I can give them is qof walba idea wuu ku siini karaa. I've seen a lot of them. Maxaa qabtaa, idea ma haysaa, iyo maxaa sameeyaa, iyo waxaa sameeyaa, right? The best idea is like execute the thing. Qof walba xataa billionaire-ka maanta banaanka ku arkaysid, they not smarter than all of us. But they had the audacity of like, you know what, waa story cliff-ka. And then process-kaas asagaa ku sii baraya xataa. Maalin walba anigii Captain G hadda waxaa garanayno, ma ogaani lahayn. Hadda Yeah. Captain G, there's so many tools in AWS backend that hadda haddii uu sheegtid isla markii wuu xasuusanaya, he knows it and why that tool waxaas uu qabanaya. 6 months ago, none of us like saa deep uma sii galin. Yes. But doing the thing, it will just like cashirka ugu weyn kaa waay. So just execute any idea. What are the biggest challenges you guys had, and how did you overcame? Yeah, I think challengeyaasha ugu weyn haysta wuxuu ahaa money wise kooga hore waaga hore when bilaabeynay. The second thing haysta waxaas waqtiga, you know, we were not getting waqti isku saxan ani asaga wax iskula sameyno. And the third thing marka hore sameyn challenge saddexaad haysta waxaa kamid ahaa in always had excuses.
Yeah. right? So those are the three things that were like behind Nuhay. Yeah. Like bishan socota bilaawayna haddaan kan sameyna maxay ka noqon doontaa, right? And then markii lacag imaado oo lacag intaan ma hayno, maxaa sameynaa, what is the next step aan sameyn karno? So sometimes waxaa loo animals in Afghanistan we have 3 different ideas oo ah oo kan saan oo sameyna kan intaa laga sameyni, okay haddaan kan sameyna kan muxuu noqon doonaa, muxuu noqon doonaa wuxuu noo imaanaya another wuxuu dib kale noo noqonaya. I think yeah, one of the podcasts, one of the TikTok maalin aan ku jirnay, one of the guys oo waxaa jira ka hadlaya life ka hadlaya oo dhibkaana ay haysto, right? Yeah. So like It was like Stripe payment. yeah, anaga dhibkaas anaga like we had the same issues of like excuse. It was not an issue, but excuse ka gagambanayna ahayd. Like hal ilaa ka xirnayna. Okay. We know inaan ka dhex bixi karno, but we're not doing enough research, we're not doing enough information, ma soo qaadaynin, so we can execute qadkan aan ka saarno. Maxaa la yidhi excuses kan la socda. Iyo timeka oo ah we're not valuing timekeena markaas. Timekeena waxaa ka dhigaynaa oo jima aadayna, intaa galaynaa, shaqadeena, iskuulkeena, like wixii dhan waxaa ka dhignay like inay waxba aan qaban karin. Yeah. So we get back together, we said hey meeqa beri shaqeysa intaan, meeqa beri shaqeya intaan, meeqa maalin noo soo hartay, intaan maalin noo soo hartay, okay every day let's put 4 hours. Time Maalmaha utilization joogno. waa utilize Yeah. So saa maalin u sameyna 4 hours at to a point waxaa jira mar inaa 16 hours isla joogno. Okay. Intaa kale maalmaha fasax isla nahaa waa isla joogno. Waxaa la inaa kala maqanaa saacadaha jiifna bas. Okay. Laakiin inta kale isla joogno, wax isla qabanayno, inta research ku jirno, inta ku jirno. And then with that being said, iskuulkii neglect kuma sameyn wili waa wadnaa, wuxuu ahaa shaqadii waa wadnaa, wixii dhan waa wadnaa. So timekii aan macno u yeelna marka. Waa utilize garaysa. Si loo utilize gareeyo. So that helped the most. Waxbarasho is never ending. That is one thing that like abarte is never ending book. Because that boogie one of your waxbarasho is just like you always gonna be behind. Yeah. Always waxbarasho because and then midda kaleeto oo ugu adkeed anaka ahaysan waxay ahayd, we never had a Somali founders, right? We never had male or startup ama Minneapolis or Somali leeda ama like dad aan garanayna xataa ma jirin, right? Haddii jirtana like is deep ma arkaysid, right? Way adag tahay. Dadka kale cadaanka iyo ummadaha kale waxay nooga fiican yihiin, they can go to San Francisco ama like Ivy League school ay kasoo baxeen, like more connection ay haystaan, right? Way dhalinyaro badan isku imaanayo sida maalinkii dhees oo kaleeto. Hadda maxaa la dhihi jiray VC, I think it's YC in like New York. Startup waxaa jiro qof walba wax bildi gareena hal bildin ay wada joogaan. Nin walba computeryaashooda la ag fadhiyaa, idea waa la isdhaafsanaya. Nin walba hadda kal company gooniya dhisanooyiin, but that idea in that room is so like advantage weyn way, right? Haddii payment ka halawsan tahay guy kale ta hagaajino, haddaa kan u baahan tahay qof kale hagaajino, at the same time lacaga ina la siiyo, right? And nin walba the idea is just unfair advantage waa, balaakiini aniga Captain G the unfair advantage ka haysan waxay ahayd proximity to the pain. Hatta dadka VO joogo New York iyo Silicon Valley joogo, if you don't have that proximity to the pain, wish list ideally dadka ka gadaan, right? Yeah. Ama aashaqeys ama shaqeynin 30 million ay ku khasaariyaan, ba anaka waxay ahayd who are the clientigan dhibaatadan u hagaajinoono and how much advantage do we even have to those clients. Somali Mohammed waaye, we know these people, we seen the dhibaato in real time. It was only me and Captain G to execute waxa idea ga lagu hagaajin lahaa, right? That was an unfair advantage for us. Lacagta way iska imaanaya hadho. The waxa adduunka u fiican waxa waaye, what is the why of waxaan u dhisaysaa and how much pain can you endure xataa maalmaha ay wax walba ay xun yihiin to even just keep pushing. Yeah. Haddana mideeda kaleeto, it's not the destination, it's the journey. It's the journey, absolutely. The journey ga waa destination kama destination waa la tagaa Waa la tagi, yeah. journey ga Sometimes xataa waxaa lihi haddaa destination ka tagtidna journey it matters because journey ga haddaada soo marin wax ma ogid. Absolutely. Yeah. So, and su'aasha xitaa waxay tahay how much of AI is how much of your product is AI versus your own import? I will jump in and then you Yeah, can add it. So the best like and a product ga build gareen in horta framework is waa hene. AI ga is just a tool that like help us like expedite the process because Claudia isticmaalayna code ku naga caabinaya, right? صح. But framework waa hene and waxa adduunka ugu fiican waxa waaye there's so many things that like product hadda you can like build it in AI. Ba haddaadan haysanin framework
it's like idea-gaaga dhan waxaa siisa AI sida maalinkii hore dhehaysa creativity-gaaga do not give to this tool because hadhow waqti waxaa imaanayso you can even explain it to somebody right but if you have waxaaga creativity-gaaga toolka is just like gaarigoo kaleeto gaariga shidaalka gas stationka waa u tagaysaa to just put the gas and then gaarigaaga ku soconaysa right Yeah. Cloudy is for shidaal for us to like expedite process keena but gaariga the whole machine we own it framework in and out u garanayna and it's easy for us hatta sometimes marko cloudy code xun ama wax xun na soo siiyo we can like read the code and like understand hey we don't need this we want this code to be as much lean as possible this is the framework I disono dashboard kan saan u ekanaya and never even like do something or execute without anaka like input keena without anaka ku approve garen so guardrail u sameene wax walba that we build it is the idea of us going to the clientiga interviewing them sitting down with them seeing the outdated SaaS haystaan and waxaasoo dhan isku imaada iyo more research is what like we give the AI to build the product and then the framework hatta AWS gadaal la gelinayo back endiga wax walba manual loo ku sameeyay the AI cannot go to AWS back end and then data iyo API iskuma wax xiri karo so we did all that but cloudy wuxuu dhisay hatta ninka was it like the director of like an open AI cloudy dadka bilaabay the guy is like 20 years engineer why wuxuu dhahay 90% of waqtigiisa he used cloudy to write the code and then we'll review garayale so these systems they will build it for you but the xanuunka ugu weyn waxaa waaye do you even know the thing that you build it can you read can you like dhibaato haddee dhacdo cause hadhow 9 am 2 am haweenka dhibaato haddoo dhaco qofka product u diraysa they don't care cloudy iyo waxa isticmaasha they care for you to like fix that but haddaa garanaysid it's easy for you inaad tagtid aad soo fix garaysid Yeah, to add that, waxaa jirto like as you remember Ali he was saying, mara waxaa jirta app ku crash galay like systemka u crash galay samay because alaabta inta to do AWS inta u move galeen right so without knowing systemkiisa u move galanay AI nagama caawinaysa u build galanay right like we had the idea wixii hadda haduu u crash galay sama hata again we have the idea of like waxa sameeyeen framework is we had it before hata AI soo bixin but AI wuxuu noo GPS had marka inta ka baxay gaari inta ka qaato u socdo example oo kale hadaan yaab u socdo kale GPS oo meesti so AI was the GPS for me it wasn't ma ahan wax oo ku tirsanaa sida like oil change sida oilka gaariga oo kale iyo ama steering gaariga no ma ahan so I will say 90% of it waxa hore u henay 10% gu AI naga cabi waxa waa in expert nooga dhigo waxa sameynayna So basically waxa sheegayso waxa waa you guys had the actual even if adu ahaan lahayn you guys could code somehow. Absolutely. Yep. No, actually, no. dig is Let me framework with the audience. The idea ga ahenay was a SaaS like idea. Haddo AI fundamental ku jir lehen, we couldn't code completely. So you had to hire You're somebody. gonna need a Someone. senior engineers, right? Yeah. or actually like code kasamena. But they cannot execute without us. Idea. Right? Yeah, Like okay. you need for us in architecture gadan adisno for us to give them ayak inay hagaajiyaan so ayakana noloshooda easier u tahay marka we execute garan karna hadee wax halayaan waa akhrini karna because the product ga anaka hadaa dhisanay I feel like the engineers are just dad ma jiro like or engineer and project managers they know guriga sida loo dhisay wax walba but there's like dad oo joogo Okay. construction Yeah. waxa dhisayo so cloud is like that but to your point, yes, without it, that's why 300, 500K ubaden That's you million out there. ubaden because you can hire software senior That's why engineers. so actually an EVD because I was doing something, I was building something. Yeah. And then as I was in the process of that, one thing I realized or challenging Mr. Obstacle okay, I can build this thing. It was not a challenge, it was just me thinking ahead of things. I was like, okay, I can build this thing, but then waxa aan build garayna is like is dealing with people. There's a lot of confidential ala deal garaynaysid dadka information kooda and we all know that there is something called scammers, right? Yeah, absolutely. Or maxaa la dhihi jira hackers jiro oo hack garayn karo. So haddii information kan mise website kan hack gareeyo, do you have the capability because a lot of people think
oo AI soo baxay waxa rabtida build gareysan kartaa waa code gareysan kartaa code kale u dhiibaysa iyada ku generate gareynayso but do you know haduu waxaan alaa because like we said AI is a habit right hadda wax galisid hadda hey waxaan ii sameey waa ku sameeyay hadhow markaa soo laabatid wixii sidiisi ma u sameeyay waxay qalde hadhow madaxa ku xanuunayo like shit wixii dhan the whole thing waxa laga yaabaa magaca laga yaabaa inaad dhahday hey dadka magacyadoodii waxooda ii sameey way ku sameeyaan and you like meesha magacooda hoostooda ma igu qori kartaa like qofkan informationkiisa hoostiya u dirtay magaciya tirtire you know what I mean so now you're dealing with something or kana ku diray inta maxaa ka doonteen now hadda laakiin taqaanid magaci you can go back to that code and fix it meeshas adiga fix caadi u fix garan kara ma fahantay so ani that was to that detail maybe you guys labadiina maadaama tiin wixii isku darsanaysiin aniga that's where security was my concern of like waxaan okay haddaan build garaya aan diyaariyo aan banaanka soo dhigano dadkii ha isticmaalaan oo hadhoodii hacker la hackereeyo and then I could get sued now I'm thinking you know wali isu gareeye either I'm going to jail or I'm paying that person and then the whole business is shut down because there is no so that is where I was like okay you know what maybe I need to slow down here because everything was good but that is where I was like I need a professional mahala digital person to save me all this data, all this coding, so that I do have that problem la kulmo. I know how to fix that problem. And that comes from somebody, or wixii aqaan saa sheegto gurigan engineer kama dhisaayo, but haddii hadda gurigan uu damo engineer ku ogya meesha ka dumi. He's like gate kaasa jilcana. Kan dhisa ma oga laakiin meesha ka dumi. He's like wala ana wali geeda la ididi waa gudri maxaa like engineer is like meesha sa jilcana. Tomorrow is like guriga dambo build garena geedaha sa laga ilaaliyo geeda noocan ah la isticmaalo. So that was why I asked you guys haddii wixii waa la build gareynaya dadkan waxa u sheegona waxaan dhuhuna hala sameeyo ma ogtahay haddii qofkii aan dhahno waxa la sameeyo qof walba uu baxo wax iska samaysto hadhowdii if something happens and you could get sued or you could you know lose money for it does it need that you have to hire somebody in the end did you guys hire somebody in the end or how would you face that problem or fix that problem? So basically like that's why Superbase uga soo goornay u tagnay AWS because AWS waxa ugu weyn anaka waxa way those sensitive information or client leeyin right and all that is HIPAA compliance you cannot even run the ganacsi without having those documentation ready right so all the data set flow again wuxuu ku jira AWS that is like HIPAA compliance there's like two-factor authentication waxa jira xataa so dadka oo shaqaalaha isticmaalaya when they want login number or code u diray codeka inay geliyaan waay and then ani Captain G we can also trace it qofka soo gale in the back end so couple like every month adi saddexdii bilbo mara like audit ku sameynana we know who's like coming in dadka access ka haysto and then there's like admin access oo qofka iskale company-ga some people access oo siini some people wuxuu dhii adi ma delete gareyn kartid documentation billing ma diri kartid so there's a guardrail that u build garene and AWS helps us a lot of that and every enterprise security lazim in haysatid way without security anybody can hack system kaagi waxaaga so marka system kan ku jirin HIPAA laha HIPAA without HIPAA kuma ogolaanaysa inaa muxuu ahaa oo saas ka wadatid so HIPAA-gaas wuxuu ku sii hoos jiraa AWS so wixii security labada meel buu ka security garaysan yahay so marka haddii wax dhacaan oo kale anagana waxaa ku jirna insurance oo AWS I see where you're coming from that day system gaana oo dhaca lahayn so as long as you have AWS hadda adduunka hadda asaga gacanta ku waa inta 90% markii imaado you know security aspectigiisa but once you have authentication number card when you kept maxaladaha information ka ku gashay AWS ka company-gaas in la hagaray waa adag tahay forget bit haddii la hagaray in case so wax kas wuxuu ku fall gareyn hadhow AWS ka and at the same time na haddii lacala hadda saa sheegaysa waxyaalaha dadkan ay isticmaalayaan waxay ahaayeen wax hore software yaal oo hore you guys wanted to be something updated in 5 years ininkaa noqonaysin wax hore do you guys have that back end of like how to stay to date or I can see dhehaysin okay we are updated to the max where it's like system can idara can wax ka dambeeya malaha we have everything absolutely never ending like maxaa la dhihi jiray innovation hadda ayaan horeeto ani Captain G wax walba marka build gareene we took Clarifault AI like Chatbox again LLM ku dhex jiro software-ga we took it back to AWS there's like section where like
dadka scientistiga isticmaalaan ee ku train gareeyaan mashiinkooda like even the robotka yariiska soo socdo Yeah. they train it in AWS backend so Clarifault xagga u wareejine and we just Captain G is like good at it for like perplexity oo isticmaalaya for research so the more detailed raw data set oo state of Minnesota oo kasoo aruurin karo kasoo aruurinaya and then meeshuu kusii shubaya and then it's easy for us hadhow all that data set iyo dadka kale clientiga datadooda markay isticmaalayaan inaan wada aruurino make it as like more like efficient as possible and then cloudy as you know ku train gareno Run it back. and then that way qofka markuu galo chatboxiga ama client oo isticmaalayo dhaho oh the last 2 years and documentation kayga meesha galiyo qof hebel iisoo bix they will automatically overdraft History. and then wuxuu u diri karaa an audit or report oo diyaarsan to case managers iyo Minnesota agency u diri that is like the innovation that's keena hore amazing. that That's we working on it amazing. That's because the datadas cloudy ma hayo open AI ma hayo qof kale ma hayo Yeah. laba mid leeka imaani kartaa state of Minnesota oo like oo dadkan u marinayo ruleka right rulkan haddaa gaftid 5,000 kugu ganaaxina right Yeah. so dataga way taalaa the other data waxaa waay maqan the actual clientiga isticmaalayo Yeah. because that data banaanka ma taalo aya kale haysto Yeah. yeah Su'aashan rabina weydiiyey already waa ka jawaabteen so it was due to the risk factors Yeah. waxaas baan rabina weydiiyey but mashallah you guys answered it and maxaa la horta hore I know this is maxaa la jira you guys business and you didn't want to go into deep Yeah, details deep iyo detail, waxaas yeah, because, no, you know, that's fine. due to maxaa la jira confidentiality iyo waxaas ma fahantay so marka horta hore waad mahadsantihiin inaad maaragtay maanta noo sheegtiin annaka dhalinyaro ahaanaha iyo walaalihiin camala inaad maaragtay xikmadiina iyo wanaagga aad samaynaysiin isu gudbisiin horta waad ku mahadsantihiin Yeah. and congratulations aan idhihi lahayn Masha ilaahay Allah. thank you guys maaragtay Ilaahay baraka. journeygiina ha nii fududeeyo and maxaa la jira nii motivationka iyo dedicationka aad haysatiin ilaah nii sii kordhiyo because that's all we can say Facts. also inshallah from now on we'll start something called this gave me a great idea to the fact that if dadka oo maaragta Soomaalida every new innovation iyo every business iyo wax walba if we can give them a shout out camala dadka kale ay soo fiirin lahaayeen sida for example markaan aan live ku jirno TikTok dadkan weydiisanayaan in dhahayaan baash waxyaalaha maxaa sameeyaa there's a lot of sidan oo kale taha dad oo wax build gareeyay but they don't have that you know dadka oo arkayaan Yeah. visibility ma haystaan and then they end up not going anywhere inshallah and from now on we'll have one you know shout out baan sameynayna from Manakwas. It has to be something good, you know, that's beneficial to the community. Marka, this week, inshallah, we'll start with someone, Good on maxaa la jiray, something small, amala, or maaragtay classic amalaha, and Quran kan ku bilaabna. So this week, Hamda has something for us in a shout out samayso. She has all the details. Inshallah, she would, you know, say everything for us. Okay, assalamualaikum. Basically my Quran teacher, he saw our post on Facebook, and he teaches online, and he wanted us to give him a shout out. He's located in Somalia, and I think I call him Abdurrahman, but I'm pretty sure it's Abdurrahman. Ma'alan Abdurrahman. Something Abdi. Yeah. Okay, this is his academy. So he teaches Quran online. Okay, mashallah. Yeah, it's called Daru Quran Academy. So yeah, if you guys need some Quran online, or maaragtay carruurt oo maaragtay haysatiin oo leedihiin waxaan geysanayna, check him out. Inshallah, we'll tag Yeah, him. we'll tag him all his information. Yeah, inshallah. But So the main idea is qofki haysto, if you have something to put out there and you need help with it, we can help you with that. And we don't have any problem with that. Oh, sorry. He also works with your schedule. So aniga in galabti so he calls me in the afternoon whenever like I'm done with school. He's also a college student, but like he works with his students their Mashallah. schedule. So And there's no language barrier. So mahano. no, Somali بدك ku hadla لكن English كانوا فهمها. So Yeah. if you guys have kids that are not that fluent enough Somali, he would Can help deal with you, that, and okay. it's pretty cheap, honestly. Mashallah. Mashallah. Whoever wants more information, you can contact us and we'll give you all the information, inshallah ta'ala, with the price and all of that. You guys have anything to add? Yeah, I have something to add. I have actually a lot of Question, stuff. yeah. Mahala daha. One thing is, I'm gonna put you on the spot here. And what is like Maaz and Captain G? You guys, Sashak and Friends Antin and all of that.
I'm gonna start with Captain. Captain G, what is with this process? What is one thing that you didn't know about Maaz that you learned during this process as a medicine in a business? I know That's a good. but That's the a great business question. aspect of it. What is one thing that you didn't know that you learned, good and bad? One thing I will say again waxaa waaye when he's locked in, he's all in. Okay. Like there's no stop waxa lama jiro ma fahanti. Okay. I didn't know that, but like that, mashallah, like waxaa waaye when he's like gaariga kursiga ku fadhiyo once steering uu qabto, he's gonna move forward. Okay. Sleep ma jiro, maxaa la jira, stop ma jiro. Sometimes there's, you know, as su'aaluhu hadaan wadiinaya ku jirtay Khaaliq, one marka iga jifto anigoo kale, like he hold me at the highest accountability. Okay. Like or non-stop it, which is good. Sometimes you need those kind of things where like hadii wax hoos yaro dhacaan in la isqaban karo, right? But like marka saaxiibada leeyahay kale waa ka rajac kari qofkii. Yeah. You get point, like see, Yeah. or political ahaan ugu sheegay. Yeah. But like when the reality image taalo, like hey, this is not me, Captain G, walaalkay aad tahay, you my brother, you my friend, dhinacaas dhig, but like this is for Clarivolt. There's nothing personal. Yeah, nothing is personal. Yeah. So those are one of the things as well. You know, like there's another thing that, like in this process, ku jirna Captain G ka barta is he always had that with him, like feedback, never ending feedback. In the beginning, حتى without us building this, like mar walba wax qalad sameeya ama wax aan sameey feedback u siinay. But in the beginning, I used to get uncomfortable. I'm like, dude, you don't have to give me feedback all the time. Waa yaro riixi jira, right? But what I found out is feedback is it was coming in a way of, hey, I genuinely care about you. Okay. And when I give you this feedback, don't take it as like personal. Ahana u qaadanin. To the point is feedback, even like dhallinyarada kala saaxiibaha aan ahne, he's the only guy that give raw feedback all the time. Adana joxo kale iyo yar kala saaxiibanaane. maalin marka meel isla joogno Captain G wuu qaban wuu karbaash wuxuu leeyahay mobilka isticmaalaysa Georgie haddii meeshan la fadhiyo waaya kaafi u imaane if the whole point ee tahay inaa waqti wada qaadano, right? And then yar kale waxaa jiro asaga dhammaadana mobilkiisa ku jira wuu ciyaaraya and then Captain G madaxayro adee waxaa leeyahay Captain G you don't have to do it now asaga wuxuu no I gotta genuinely inaa u sheego because I deeply care about it. Yeah. Why would I ben ugu sheegi? And then the thing that I ka barta process kan waxaa waaye his level of like detail of testing wax walbo because wax marka bildigareeyo at the same time he was like ahead step oo wuxuu ka fikiraya dadka isticmaali lahaa toolkan wuxuu dhihi and dashboard kan marka client uu ku dhuftay qofkan ku dhuftay drop down ma qabo in lagu daro waa ani marka waa yara xanaaq waxa leeyahay yo waxaan so much code badan oo like waqti badan u qaadani but the way he was thinking is like it's not me, somebody else who is going to use waxan. How can we over innovate into product how can we push that like level of excellence? And he's good at like research, like alhamdulillah research ku sameynaya wuxuu sameynaya all that mo again. And I never knew it. He was doing on his own goonidiisa because politic haddaa la gashid wuu kula gali karaa soccer haddaa aadid wuu kula aadi so meel walba aadid wuu aadi. I never knew it and I took granted for it. But the last 6 months, me and him building Clarivolt AI together, his level of like deep research, galo or raw data or kaso bixi is something that I was fascinated about. So do you guys think you guys have same personality or you guys different or complement each other? Waxa adi akhanin asaa ku fiican waxa asaa ku fiicnaan. Is it like hal waxa ku wada fiicantiin mise different stuff completely different personality and I'm too extrovert. I'm like too outside. And Captain G is like well researched. Yeah. And he's like way more observable, right? Yeah. And حتى meelo qaarkood markii la tago gaadkiisa is so clean. Hadduu ku dhaw qof kasta is in it. Hadduu ku dhaw Captain G qof kasta حتى marmar waa is yara hilmaamsiini waa sii soconi down the line soo fiirini ni orantaada yeah. So he has that level of like he's very calm like حتى marmar markuu like meel oo like social setting joogno dad oo garanayn iskuma furfuro in the moment. But he's also extrovert at the same time but the right environment and the right people. So okay. Something like that. What do you think? Yeah, I was trying to add into him hala xaba ku diraba asaga like asaga badana waxa waaye marka dadka la fadhiisanayno kale usually dadka waxa waaye marka client la fadhiisanayno right like so u qodqoda he is able to open in qof kas hadlo. Yeah.
like he can talk to them, he's making sure that dadkaas inay right information sinayaan. So at the beginning waxyaabaha one of the caqabada badan haysto waxaa waa marka client la fadhiisano kale waxay u malaynayaa shaqadooda inaan geli rabno. Yeah. Right, they will be like, oh kuwan home care Threat kamila amal. furo waa camal Ah. threat ku malayna ma fahmino. Ah. Like we're not thinking that way, this is what we doing, right? Okay. So asaga marka wuxuu ku fiican marka he knows how to open the conversation ka dadkaas Icebreaker camal. as to make sure that hey we're not home care ma furnono, we're not opening adult care waxaas uma socono, we're here to Adaan help ku you guys caawinoona, to yeah. make the process easy daily life kin aqabatiin. Yeah. Right, so he's like more inuu dadka soo furfuro. So adi reserve tahay asagana waxaa waaye ninkii dadka furfuraya. Markuu soo furfuro then I will take the information. Information, Asaga yeah. uu furfuri leh then I have my own notebook gayga sometimes ma muxuu computer ka wata wax kasi ku hadlaan waa qori leh. Okay. So yeah. Oh, I was just gonna ask, like, how do you guys reach out to your clients? Because, like, badi kama English ba ku hadashin mise Soomaaliga, because there are like mataqaana dad waaweyn or amba home care ka degan amba home care furtay oo laakiin luqada garanaynin. So do you guys communicate with them both, or how's your website like both languages or just one language? And that's a good question. Badanaa waxaa sameynaa markaa Soomaali camal u tagna luqada kula hadalnaa caadiga Soomaaliga markaa we have couple or you know ajaanib ayagana like or different countries kiima aniga xataa markaa la fadhiisan ayagana luqada English kula hadalnaa laakiin app wuxuu u samaysan yahay English ahaan because everything laga sameynayo is not only for dadkeena bis maaha, dadkeena xataa waxay hayaan dad kaloo ajaanib information kala aruurinaya dadka loo diri doono so they can billinkooda waxaad u helaan waa dad oo ajaanib kale Yeah. so marka waxaa rabnaa inaan ka saarna processka oo badanaad oo ah in yes way ku turjumaani karaan haddii rabaan luqada turjumaanaha u isticmaali karaan weliba AI ka dhex furan muxuu Clarivolt translation u sameyn kara haddii rabaan Soomaali waxay u bedelan karaan laakiin qofku wuxuu sameyn karaa inuu Soomaali ku taabgareeyo English oo uga dhigi karaa AI-ga hadhowna information English ahaan loo soo bixi karaan. But marka la hadlayno kale qof kasta marka meesha tagno liqodiisa kula hadalna Maaz isagu wuxuu ku fiican yahay kuwa Swahili marka la hadlayno Swahiliga soo gali English ma gali English kala gali Soomaali ma gali Soomaaliga soo gali. Yeah. So which is helpful. Yeah. Majority of it is like dad oo ganacsi run gareeyo, so the owners like should, if you yeah. run in production or ganacsi you should know English, right? But dad qaarkood oo waxaa jiro oo like luqada ku fiicnaan, we just meet the customers where they are. Like haddii Somali rabaan Somali, we're gonna rock with them. Haddii English ku hadlaan, every language ku hadlaan, and most of the time waxa build gareyno is like operational based. Like dadka waxa loo qabanayo maba gaareysabo. It's gonna be only staff iyo dadka kaleeto, and we made it so easy to the point hata staffka like navigate gareyni karo. That's why systemkii hore dadka ay build gareynay soo xanuun inta gal u wareegani inta kale kasii bax inta gal kan gal is so much, right? We made it easy for in a way where hata qofka noteskiisa markuu qaato he can just talk to the Clarivolt AI and say hey I help client gan waxaan real time note kidan u qori and then qofka iska leh oo company-ga he can see it in real time, that information. You guys want to add something? Yeah. I wanna mashallah horta, and I'm gonna close it. And maxaa la jira mashallah that you know waxa maanta oo dhan ka hadlaynay ulajeedada ugu weyn waxay tahay you guys went out there. Soomaalida waan naqanaa waa ku noolnahay in Mareykan. Businessyada ugu weyn waa home care iyo la raangareynayo Soomaano. You guys went out there, so a problem oo dadkeena haysto and said how can we make this thing easier, even though this thing could be something oo caawin karo qof walbo cadaan madow kan, laakiin ideaha meesha foundationka wuxuu ahaa Somali dadka communityga dhibka haysto seen u caawin karnaa foundationka meeshaas oo ka imaadee Soomaano. And so mashallah is something that markaan life ku jirnaan dhahaynay go out there wax arag maxaa haysta dadka dukaamada and everything as dhihaysid maxaa ka caawin kartaa soo laabo wixii dadka u geey. Absolutely. And businesska dukaamada la gadaayo xaafadiina haddii saliid lagu gadin dukaan saliida furanaya Soomaano. It's the same thing. Haddii jirin wax businessyadan waxaan la sameynaa wixii ka maqan waxaasaa sameynaysaa. Hala marka inaka ahaantiin ani I'm give you guys halwaano since business is you know close at tihiin, friends at tihiin, walaala tihiin. But I dealt with you know I had a trucking business and I had a partner who was my friend and my brother too. And one thing I know for sure is markii business la isla furto especially
community geena iyo dadkeena there's a lot of like you know okay meeshan maxaa idinkaa soo galo meeshan maxaa kaaga baxo meeshan maxaa kaa yeelo and one thing aan idhihi lahaa waxaa waaye for you guys run this thing as a family don't make it even though business is business but foundation kiina ha noqdo yo this is Captain G he went because there's gonna be a lot of obstacles on the road there's gonna time when financially everything way imaan karo so halka waanaan ugu daraa you guys are doing amazing mashallah ilaahna ii barakeeyo ilaahay you know ideahan han igaga dhigo this is multi-million ilaah ka dhigo but one thing I must say is whatever you guys do don't forget that you guys started from this and this was it doesn't mean like Maaz you know if Captain G ilaah haduu u barakeeyo and he goes to do something else with this alhamdulillah if Maaz haduu ilaah u barakeeyo and he goes to do something with this alhamdulillah there's no such a thing as if I'm not gonna do this adina ma sameynaysid or Absolutely. there's no such a thing as you know waxana sameynay so friendship kiina you guys can create not only this you can create a lot of stuff together hadaba kan sameyn kartiin waxyaalo badan aad sameyn kartiin so always make sure that business inkastoo business yahay foundation kiinu noqdo in the end Captain G iyo Maaz aad tihiin labadiina laba qof oo zero kasoo bilaabaad tihiin you guys put yourself here and stay humble and respect always. Absolutely. Yani lasoo dhaxgelina ka wada because the more business can grows, the more you guys deal outside noise, you're outside people, and it's gonna come like, yo, can I sense me? I know you guys have a relationship, mashallah, wa ana aqana relationship kin waqana, but stay tired is what I'm gonna say, inshallah. And even at that takudara, like the one thing Captain G ana ka isticmaalna is this idea of this a day 80% ani aku socdo oo maskaxdeeda ka fikirayso we building this for dad badan and I don't even maskaxdeeda kuma soo dhacda if I'm winning let's say exit 10 million company kasameyn right I would rather enjoy that 10 million in Hawaii with Captain G than Exactly, anywhere, that's what I'm right? saying, yeah. When you have that mindset like and jin kala yar ka dhan wuxuu imaani when like there's nothing like Captain G. I mean, we never had anything and we're tired, right? Exactly. Bread, I can go So if we win together. So who would you rather win? Inshallah ta'ala, marka taas aku soo xirena. Inshallah. That was amazing, man. Make sure you guys subscribe, like the video, share, and inshallah ta'ala, we'll see you guys next Tuesday. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.